નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો ડે સ્પેશિયલ અને આપની સાથે હું છું વૈભવી। દર્શક મિત્રો, આજે વાત કરવી છે વધુ એક વખત ચીને જે અવળચંડાઈ કરી છે તેના વિશે। એટલા માટે કારણ કે અરુણાચલ પ્રદેશના 11 જગ્યાના નામ ચીને ફરી એક વખત બદલી નાખ્યા છે। એવું નથી કે આ પ્રથમ વખત છે, આ પહેલા પણ ચીને આવી જ પ્રકારની અવળચંડાઈ કરી ચૂક્યું છે। વર્ષ 2017માં પણ ચીને 15 જગ્યાના નામ બદલ્યા હતા અને વર્ષ 2021માં પણ ચીને અરુણાચલ પ્રદેશના 6 જગ્યા હતા કે જેના નામ બદલી નાખ્યા છે। હવે સવાલ અહીંયા ઊભો થાય છે કે શા કારણે ચીન નથી સુધરતું, શા કારણે આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ભારતે સખત જવાબ આપ્યા બાદ પણ ચીનની અવળચંડાઈ આ જ પ્રમાણે ચાલુ છે। આગામી સમયમાં ભારતની પણ શું રણનીતિ હોવી જોઈએ તેના વિશે આજે વિસ્તારથી ચર્ચા કરવાની છે અને તેની સાથે સાથે સૌથી મોટો એક સવાલ છે કે શું નામ બદલવાથી સત્ય તો બદલાઈ જવાનું છે કે નથી બદલાઈ જવાનું, તેના વિશે આજે ચર્ચા કરવાની છે। ચર્ચા માટે મારી સાથે અત્યારે જોડાઈ ગયા છે કોમોડોર ઉત્પલ વોરા। ઉત્પલજી, સ્વાગત છે આપનું ડે સ્પેશિયલમાં। થેન્ક યુ સો મચ વૈભવી, થેન્ક્સ। ઉત્પલજી, અહીંયા સૌથી પહેલો સવાલ એ ઊભો થાય છે કે જ્યારે પણ આપણે ચીનની વાત કરીએ ત્યારે ચોક્કસપણે ચીન સામેથી ઘણી વખત અવળચંડાઈ કરતું જ હોય છે અને એવું નથી કે આ પહેલી વખત કર્યું છે। અનેક વખત ચીન આવા પ્રકારની અવળચંડાઈ કરતું જ રહ્યું છે। જેમ મેં નામ બદલવાની પણ વાત કરી તો એવું નથી પહેલી વખત, આઈ થિંક આ ત્રીજી વખત છેલ્લા 5 વર્ષમાં એવું થઈ રહ્યું છે કે ત્રીજી વખત ચીને આ જ પ્રમાણે નામ બદલ્યા છે। હવે અહીંયા એ જાણવું છે સૌથી પહેલા કે શું નામ બદલવાથી જ સત્ય બદલાઈ જાય છે? સૌથી મોટો એક સવાલ છે। ઉત્પલજી, શું કહેશો આ વિશે? વૈભવી, જો આ સવાલનો પ્રામાણિકતાથી જો જવાબ આપીએ તો એને જીઓપોલિટિકલ આપણી જે એન્વાયરમેન્ટ હોય અને જીઓ સ્ટ્રેટેજિક એન્વાયરમેન્ટ હોય એની અંદર જ્યારે બે રાષ્ટ્રો એક સાથે બોર્ડર શેર કરતા હોય કે જેથી કરીને નામ બદલાવાથી ગ્રાઉન્ડ રિયાલિટી ઉત્પલજી, અહીંયા એક સવાલ મારો છે કે અત્યારે આપણે જે રીતે વાત કરી એમ કે અત્યારે એ તમામ સ્ટેપ્સ ભારત ઉઠાવી રહ્યું છે, પછી આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે સ્ટેપ્સ લેવાના હોય, પોતાના દેશમાં જે સ્ટેપ લેવાનો હોય, ભારત અત્યારે એ સ્ટેપ ઉઠાવી રહ્યું છે। પરંતુ છતાંય ચીન છે તે ચોક્કસપણે જે પ્રમાણેની કામગીરી કરી રહ્યું છે તેમાંથી એ પીછેહટ નથી કરી રહ્યું। પછી એ અરુણાચલ પ્રદેશની જ વાત હોય કે પછી કોઈ પણ વિવાદ છંછેડવાની વાત હોય, અરુણાચલ પ્રદેશને ભારતના રાજ્ય તરીકે ચીને ક્યારે માન્યતા આપી નથી, ચીન માનતું નથી। એટલે આ હંમેશાથી આ ચાલતું આવ્યું છે। એટલે અહીંયા થોડું એ પણ સમજવું છે કે આપણે આટલું બધું કર્યું છે છતાંય કેમ ચીન આ જ પ્રમાણેની પ્રવૃત્તિ છે તે સતત કરી રહ્યું છે? આ પાછળની જો માનસિકતા સમજવી હોય, જો સાયકોલોજી સમજવી હોય તો એ કઈ રીતે સમજી શકાય? See, the answer is very simple and a very clear answer છે આ બાબતમાં કે જે જાતની જીઓપોલિટિકલ સુપ્રીમસી ચીન જેવું રાષ્ટ્ર અત્યારે આપણને ગમે કે ના ગમે, there are certain realities and facts of life. અને even આપણા external affairs minister has also acknowledged the fact that China is 5 times economically a bigger power than India. And we have to accept that fact. And માટે it is not only economic prowess or economic power that matters, but China is also a better manufacturing hub, production hub, a large number of people, and the army that, that feeds, that kind of population, એ પણ એની અંદર એક, વસ્તુ એની અંદર કોન્ટ્રીબ્યુટ કરતું હોય છે। માટે જ્યારે કોમ્પ્રિહેન્સિવ નેશનલ પાવર ગણવામાં આવે ત્યારે China is a much more powerful nation than India. There is no doubt. We have to accept that fact. Now the situation is that as a Asian, neighbors, two powerful Asian neighbors, and equally capable powers like India and China. Now, ભલે ફેસ ઉપર દેખાવા ના દે, but China will always make sure because they are a bigger economic power, bigger manufacturing power, bigger production hub, and a bigger comprehensive national power, therefore I will prevail upon. And it is also a bigger military power. Let us also be fair and realistic. But that does not mean that India will start taking dictation from China. It has not happened. It is also reality of life અને હું છેલ્લા 2 વર્ષથી હું આ કહી રહ્યો છું that the entire activation of the the LAC was a well conceived thought process undertaken by China to make sure that India remains under pressure. And not only that India's 2 fronts they get opened up, and therefore the density on the western border
willy-nilly, whether we like it or not, gets little, reappropriated. And the eastern sector or eastern, border, you have to beef it up because China is a threat. The kind of development that has taken place, the missile bases, the missile silos, the heliports and heli bases, airfields, ammunition dumps, all these are reality of life. And therefore, in addition to that, the Daulat Beg, Oldie, Depsang and Demchok, and the, the entire Bhutan, the Tri-Junction sector, China has played its card very well. Right. So whether we like it or willy-nilly, now India has landed up in a situation where we have to meet Chinese tank by tank, missile by missile, soldier by soldier, aircraft by aircraft, and artillery by artillery. So it's a immense amount of the economic drain, whether we like it or not. At a time, jare apni realities of India are totally different. Today, we should be concentrating on, emerging as a $5 trillion economy, as per the dreams of, the Honorable Prime Minister and our India's dream. And in due course of time, by 2030, we should be aiming at emerging as a $10 trillion economy. But આપણને ગમે કે ના ગમે, people do not realize કે આ જાતનું mammoth military structure અને activation of the entire LAC is, whether we like it or not, is draining out India. Where at a time, જ્યારે આપણી priority totally અલગ જાતની હોવી જોઈએ. અને માટે we cannot get the kind of, I've been saying that we have to decide. We want to, contain China, we want to confront China, or we want to get into conflict with China. Conflict with China of three terms: a short-term war, a medium war, or all-out war. I'm convinced in my mind, and anybody can prove me wrong, that at this moment of time, world is sitting on a crossroad. Whether it's Russia, whether it's Ukraine, whether it's Europe, chahe USA, UK, Middle East, or West Asia, even India. Economically, we cannot afford war at this when that also with a country like China. Therefore, we have to be real. And not that Chinese economy is also equally doing well. China's economy is also in doldrums. Therefore, China also cannot afford war. Therefore, this kind of a passive war. Try and understand that. Because the Pakistan could not afford a war with India, with a superior nation. Pakistan for last 50 years, 5 decades, has got involved in a proxy war and a thousand cut, the concept. Similarly, China has made sure that you are in this strategic, strategic trap that, is so well conceived and so well executed. He led by executing the entire LAC of 3,488 kilometers. So, now we are in a situation where we can only get into, a politico-military or military diplomatic or politico-military diplomatic dialogue with China. And the dialogue must continue. But, and we have to prevail upon China. The External Affairs Ministry's, the stand is very clear that when China said, put everything aside and let us first talk of, renewal of our relations. The External Affairs Minister and the ministry said, nothing is, normal till the time the LAC issues resolved. And you get back after, totally getting disengaged, and you get back to your original peace position of 2020. We have to wait for that. By whether it happens or not, that only we'll have to wait and watch as to how things, work out. But we have to be sure, Vaibhavi, China will never allow India to emerge as a more comprehensive, powerful neighbor or as a Asian neighbor. અને કોઈ દેશ ના અલાઉ કરે. આજે ભારત પણ will ensure કે China does not have a leverage over India in all possible things. So માટે જે once $25 billion ની જે trade deficit છે, that we are trying to reduce in a comprehensive manner, in a planned manner. અહીંયા એક ક્વેશ્ચન એ છે કે ચોક્કસપણે આપે જે રીતે જણાવ્યું કે એક પાવરફુલ એક ઇકોનોમી તરીકે જ્યારે કોઈ પણ કન્ટ્રી ઉભરતી હોય તો
એક સ્વાભાવિક વાત છે, ખૂબ ઓબ્વિયસ છે કે કોઈ પણ કન્ટ્રી એના પાડોશી દેશને કદાચ આ રીતના જે ઓલરેડી ખૂબ પાવરફુલ છે બીજી અન્ય કન્ટ્રીને એ થતા ન જોઈ શકે, અથવા તો એમાં વચ્ચે ક્યાંક કંઈક કરવાનો પ્રયત્ન કરે. પરંતુ જ્યારે અહીંયા ચીન અને ભારતની જ્યારે વાત આવતી હોય ત્યારે ચોક્કસપણે આપણે પહેલેથી જ ઘણા બધા વિવાદો જોયેલા છે, ઘણું બધું આપણે જોયેલું છે. હવે અહીંયા એ સમજવું પણ છે થોડું કે ક્યારથી એ સમયગાળો કેવો છે કે જ્યારથી જ ચીન છે તે ભારત સાથે આમને સામને આવી ગયું. ચોક્કસપણે પહેલેથી જ ભારત અને ચીન વચ્ચે થોડી ઘણી તકરાર રહી જ છે, પરંતુ ઉત્પલજી એ સમયગાળો કહો કે જ્યારથી જ ચીન અને ભારત છે, ચીન ખરેખર ભારત સામે તકરાર માટે ખરેખર ભારતની સામે આવી ગયું અને ક્યારથી આ બધું શરૂ થયું છે એના વિશે પણ થોડું સમજવું છે. આની અંદર બધા ઘણા નાના નાના ક્વેશ્ચન અને નાના નાના સિનારીઓ સમાયેલા છે. અત્યારે જે ચાઇનાની જે જાતની એટીટ્યુડ છે એમાં વિધાઉટ ગોઈંગ ટુ વોર વિથ ઇન્ડિયા, ચાઇના હેઝ અચીવ્ડ ઇઝ ઓપરેશનલ એન્ડ સ્ટ્રેટેજિક એમ. માટે I always say that why should China go to war with India? It doesn't make any sense. Now China is saying that look, we are where we are, we are not going to vacate the land. વાતો કર્યા કરો, પોલિટિકો મિલિટરી ડિપ્લોમેટિક જે તમારે નામ આપવું એ આપો, વાત કર્યા કરો. We are not going to vacate the land. And therefore, તમારામાં જો તાકાત હોય તો અમને ડિસ્પ્લેસ કરી દેખાડો. So without firing a bullet, China has achieved its strategic aim. So why would China go to war with India? Right. It doesn't make any operational sense for a China to go to war with India. Without going to war, China is already doing what it's supposed to do. He's already developing his military infrastructure, the demographic infrastructure, the village infrastructure. He's systematically going around, prevailing upon as if it's a bigger power, and therefore, he's prevailing upon India. So, and now the most important thing has happened, and that also we have to take a note of the fact that, the Russia-Ukraine war is now no more a Russia-Ukraine war. It is a Russia versus NATO war. Billions and billions of dollars worth of, the most modern armaments and weaponry is being pumped into Ukraine by the USA and the NATO countries. And therefore, Russia is fully committed in that region. And once Russia is committed in that region, India's dependence on the military hardware on Russia is also now taking a very big hit and knocking at the door. Whether Russia will be able to honor its military commitments to India, if should there be a situation or a balloon goes up with China or any other country. So, it's a very typical situation. I always say that the whole world is at a crossroad, and India is definitely at a crossroads of various geopolitical dynamics. And this, we have to understand very carefully. China understands all these things. America is also, not taking, and the Europe is also not taking chances with, China. કારણ કે હવે, રશિયાને થોડું સબડ્યુડ કર્યા પછી, Russia is no more a threat to the US and the Europe. But China is economically now $19 trillion economy knocking at the door of USA. And USA is more worried about China. And therefore, it is trying to cajole India to win India away in its camp. And you have seen the recent NATO commanders, the NATO envoy's statement that, the NATO doors are open for India. This never ever such kind of open invitation is given by the NATO and the USA. So if the India gets into the NATO or the US or under that kind of umbrella, then two things are achieved. Anti-China camp is created, and Russia and India moves away from the Russian umbrella, where Indian dependence on military hardware of Russian origin is almost to the tune of 70 to 75%. And, overnight it cannot change. Mate, and again, America being what it is, billions and billions dollars of, the military hardware, it will start selling to India. Therefore, American economy will develop. India will start buying American hardware. India has gone away from Russia, and India is also going, willingly
જી ઉત્પલજી, આ જે વાત તમે કરી, આ વાત ઉપર જો આપણે થોડું ફોકસ કરીએ કે જે રીતે હવે નેટોના જે દરવાજા છે તે ખુલ્લા છે ભારત માટે, અને જો કદાચ ભારત સાથે પણ જોડાય કે કંઈ પણ હોય તો તમે જે બે પરિસ્થિતિ જણાવી, બે સિચ્યુએશન કીધી, આ પ્રમાણે થઈ શકે. આવા સમયગાળાની અંદર ખરેખર ભારતની પણ શું સ્ટ્રેટેજી હોવી જોઈએ, કારણ કે પાડોશી દેશો પણ છે. ચોક્કસપણે ભારત વર્ષોથી એ પાડોશી દેશો સાથે લડતું આવ્યું છે. આ સમયગાળાની અંદર ભારતની સ્ટ્રેટેજી છે તે કેવી હોવી જોઈએ? See, Vaibhavi, it's a very difficult situation. You know, you have to do very tightrope walking because it's not an રાઈટ. easy scenario. હમ. And Mate, we have to give full marks, at this point of time for a balanced approach to be adopted by the government of India. There is no doubt in that. કારણ રાઈટ. કે એક બાજુથી તમે તમારી મિલિટરી ડિપેન્ડન્સી અને મિલિટરી હાર્ડવેર ડિપેન્ડન્સી, ન્યુક્લિયર પ્રોજેક્ટ, and the nuclear submarine requirements of yours, and also the space program and oil dependency, which is India's economy is oil-based economy. And રાઈટ. even $1 or $2 variation, in the price, and જો તમને cheaper મળે રશિયા પાસે, it makes billions and billions of dollars of worth of, the difference. So રાઈટ. માટે, it is not easy to go away from Russia. Similarly, Russia is not in a position to, meet your requirement, and therefore you need certain kind of military hardware support. Russia is also has taken over the presidency in the UN Security Council. હમ. Just few days back, and India is a G20 president. Presidency is honoring. So from the world leadership or a regional leadership point of view, also we have to be very mature in our outlook, and રાઈટ. therefore unnecessary saber rattling will not serve the purpose. And we have to be mature enough and try to understand when Taiwan, the crisis was at its peak, where every possible kind of a military hardware was in South China Seas and Taiwan Straits, like fighters, bombers, jet aircrafts, E-2C, Hawk, aircrafts, satellites, destroyers, submarines, carrier battle group. China and USA did not fire even one bullet. And the US president and the Chinese president, they had a secure communication, on a secure communication network. And after રાઈટ. that, nothing happened. So mature nations and two nuclear enabled, Asian giant neighbors like India and China should stop saber rattling. And the kind of I always say that the strategic triangle, we are besotted between the two rogue neighbors. Understand this word, rogue neighbors, like Pakistan and China. You cannot wish away the geographical reality. And રાઈટ. આપણે વ્યુઅરને કહેવું જોઈએ, ગમે એટલું તો બધા ધારી લે, the USA, NATO, and the Europe will never let down Pakistan because it suits their overall dynamics. હમણાં એને ભલે છૂટું મૂકી દીધું હોય, but they will never allow whole and soul Pakistan to go and start sitting in the lap of China or Russia for that matter. Therefore, રાઈટ. that umbilical cord, which is there right from CENTO command for years and years and decades, it will never be broken. And they will always draw some kind of a line. But even the US president Donald Trump, he was openly pro-India, openly. But when when our honorable Prime Minister was sitting next to him, and when a question was asked that is Pakistan terrorism a threat or not, remember what the Donald Trump had said, that for USA ISIS is a bigger threat than Pakistan terrorism, or by the terrorism that gets originated from Pakistan. Therefore, their outlook, their life is very clear. They are very clear in mind that they want to use India to as a tool against China, and make sure that when China is rising, use India to their advantage, and play around, whether you call it Cord or whether you call it AUKUS or whether you call it the strategic partnership of India USA. These are રાઈટ. all very ઉત્પલજી, semantics. યસ, These are all ઉત્પલજી. semantics, and they play around with the words. રાઈટ. Ultimately, if India's caliber and India's standing in the global arena, when it rises and it becomes more than China, they will start pulling you down.
because they are not here for charity. Powers like USA and Europe and NATO, ultimately they are here to rule the world. They will Right. try their level best to make sure that they pump you up when it suits them, and they bring you down when it suits them. Therefore, the word that you use, that what should India's be strategy, we have Right. to be very, very considerate whether when we have to walk these, tightrope walking, and we have to be even headed, and we have to be, very sure in our mind. You look at this, despite tremendous amount of pressure, the Indian government and Ministry of External Affairs has never ever used the word that Quad is a military forum and it is China centric. There is a reason behind it. Most of the people do not realize, and they go China bashing in any case. But there is a reason. When such a powerful political, military, economic power is knocking at your door as an Asian neighbor, as a giant neighbor, you have to be mature in your foreign policy. ઉત્પલજી અત્યારે તમે જે વાત કરી વૈશ્વિક લાઈક વર્લ્ડ વાઇડ જે પરિસ્થિતિ છે, જે સિચ્યુએશન છે તેના વિશે વાત કરી. એની અંદર ભારતના જે એકચ્યુઅલ જે મિત્ર દેશો છે તેના વિશે પર તમે વાત કરી. હવે અહીંયા સવાલ એ છે કે ભારતે કયા માઇન્ડસેટ સાથે, મેચ્યોરિટીની તમે વાત કરી, હવે ભારતે કેવા માઇન્ડસેટ સાથે ચાલવું પડશે? બીકોઝ અલ્ટિમેટલી દરેક કન્ટ્રી છે તે પોતાનો ફાયદો, જેમ તમે કીધું એમ, પોતાનું જોવાના છે. એટલે ભારતે કયા માઇન્ડસેટ સાથે ચાલવું પડશે આ સમયની અંદર કે જ્યારે અત્યારે સામેથી ચોક્કસપણે ચાઇના પણ છે, પરંતુ બીજા બધા જે દેશો છે તેના વિશે પણ તમે જણાવ્યું. આ સમયગાળાની અંદર ભારતનું માઇન્ડસેટ કેવું રહેવું જોઈએ અને કયા માઇન્ડસેટ સાથે ચાલવું પડશે? See, Vaibhavi, as a naval officer of 35 years of reckoning, I am very, and a person who has seen China, Pakistan, and the global maritime scenario for such a long time, I'm convinced in my mind that a country like India is unstoppable. Right. Gone are the days and gone are the years where, India can be bullied. Even in 71 war, nobody can bully, India and Mrs. Gandhi and their cabinet. There is no doubt in that. We have to accept that fact. Even at that moment of time, the US 7th Fleet was thrown at us and it did not make any difference. બાંગ્લાદેશનો જન્મ થયો અને આપણે કરીને રહ્યા. અત્યારની સિચ્યુએશનમાં પણ we have put China in its correct place. Galwan happened અને ચાઇનાને લપડાક એવી મારી that they will never forget for next 20 years or maybe for years to come. So therefore, now, it's a matter of time. We have to put our acts together. There is no doubt. This nation has got great amount of potential. We are a great nation, but unfortunately, our acts are not being put together. And therefore, the mindset ni tame je baat karo cho, that we have to realize that you cannot show your muscles at somebody else's cost. We have to have steam in our own action. And therefore, જે જાતનું જે અંદરની જે ઇન્ટરનલ સ્ટ્રેન્થ જોઈએ એ આપણે કેળવવી પડશે. પણ at the same time, we cannot compare ourselves outrightly with power or nuclear powers like USA and Russia. Look at Russia. Today, despite the whole NATO country bombing, Russia and Russian interests, આજે 1 વર્ષ ને 1 મહિનો થયો. Russia is saying never say never die. And the war effort is continuing. Do we have that kind of power? India is emerging, there is no doubt. But are we hoping for that kind of power at this moment of time? No, that is not the aim. Therefore, step by step, we have to go. We have to now emerge from a credible nation to a credible regional power. And from the credible regional power, then you have to go as an established regional power. And once you are an established regional power, then you can start being a global power. If we start, saying, chest thumping that hame vaishvik power bani gaya chiye, and we can change the maps of the world, it's not going to serve the purpose. As far as the symposiums and seminars are concerned, well, so far so good. Take the credit. But you cannot change the destination of the world at this moment of time. You have to emerge first as an economic power. ખિસ્સામાં પૈસા ના હોય ને વૈભવી, ત્યાં સુધી
diplomatic power, military power, economic power, and the manufacturing hub જ્યાં સુધી નહીં બનીએ ત્યાં સુધી આ બધા સપના રિયલાઇઝ નહીં થાય. માટે દેશનું યુવાધન અને દેશના પોલિટિકલ લીડરશિપ, now they should concentrate to convert that raw power into actual power which can be applied at a given point of time the way you want to apply. If you don't do it, I'm sorry, it cannot happen. Rafale France પાસેથી ખરીદવા છે, Apache helicopter USA પાસેથી ખરીદવા છે, 70% military hardware is coming from Russia. બીજા પાસે આપણે ઇઝરાયલ પાસેથી ઇલેક્ટ્રોનિક સિસ્ટમ લેવી છે, અને પછી આપણે કહીએ કે વિશ્વગુરુના નારા લગાવી અને we can say that we can change the movements of the world. It doesn't happen that way. Right. Atmanirbharta in a true sense is of course is that is another subject that it needs to be discussed. That in a global domain, in a global equation, how much of Atmanirbharta is actually achievable? It is you should have a discussion on this subject. Right. પણ જે દેશનો અત્યારે જે અભિગમ છે that આત્મનિર્ભર આપણે થવું જોઈએ અમુક in critical matters is a must. There is no doubt in that. કારણ કે વૈભવી, just 1 minute. કારણ કે no country will ever give you the critical fundamental military technology that whether you like it or not you have to develop, and it takes time. Like for instance, I'll tell you, you can get a nuclear submarine on lease, but you'll never get the technology for nuclear reactor. Even USA or anybody, nobody will give you. So similarly, you can get a fighter jet aircraft, but to get fighter jet engine, you have to develop yourself. You can launch your own satellites and you can have a rocket taking it to the space, but cryogenic engine, you have to build up your own if you want to be a space power. So there are certain critical, vital technology that nobody shares with you. Over a period of time, you have to be capable, you have to develop on your own if you want to be a power to be reckoned with. Right. ઇન શોર્ટ આત્મનિર્ભર થવાની પણ અહીંયા છે તો ઉપર જે વાત કરી છે તે પણ જરૂરી છે, અને તેની સાથે સાથે માઇન્ડસેટની પણ વાત કરી છે, સ્ટ્રેટેજીની પણ વાત કરી છે. આ બધું જ ભારતે સમજવાની જરૂર છે. ઉત્પલજી અમારી સાથે આપ આ ચર્ચામાં જોડાયા, આપનો આભાર. થેન્ક યુ વેરી મચ. Thank you, Vaibhavi. Thanks. Thanks for having me. તો બિલકુલ દર્શક મિત્રો, ડે સ્પેશિયલમાં હાલ બસ આટલું જ. ફરી મળીશું એક નવા વિષયની સાથે. ત્યાં સુધી રજા આપશો. નમસ્કાર.